Okay, good morning. Welcome to Mwasuze Mutya. Mbaniriza nnyo dakiika 4 zokka zizakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya ya leero. Today is 3rd November. It's a month of November and we say happy new month, and we believe omwezi guno nagwo Mukama abeewo byabotola, abeewo byatukolera. And then also twebaza nnyo mukuliko okuva mu weekend. Olunaku lwabadde weekend yabadde nnungi ndowooza. Basanyuseko mwasanyuse, and era still tubeere nga twegendeza ebiseera bino eby'essekukulu bino nga tugenda mu ssekukulu bibeera biseera bizibuzibu. Crime rate yeeyongera kubanga abantu abamu tebeeteekedde sizoni eno, naye ng'oggyeko ekyo Mukama mulungi ekiseera kyonna. Olunaku olwaleero olugero lwetugenda okuba nga tubanyumiza oba nga tugenda okuba nga tutunuulira lugenda kuba olugero lw'essuubi n'okulemerako. Tulina omuzadde w'omwana yali kugamba omwana gwe basanga ng'alina aplastic anemia. Yes, agenda kubanga ye abinyonnyola kubanga ebintu ebyo byo abazadde abatula abayinza okuba tebalishuwa bulungi nnyo what that means, but omwana ono bamusanga mu condition eyo oba ekirwadde ekyo, naye obuzibu ne kugamba n'okakaluka ne ebintu abazadde bano bye bayitamu okulaba nti omwana ono afuna obujjanjabi omwali bone marrow transplant kyali kirala nnyo. Abazadde abali eyo munnange essuubi lyo lyeriri, because kati abatulaba bo bayinza okuba balina abaana abayita mu buzibu bwe butyo, abaana nga beetaaga maybe kidney transplant or bone marrow transplant oba byonna, naye nga okwatiridde ofuuyira kagalo ogamba omwana nga n'atuuka ddi n'afuna dona. Olugero olunaku olwaleero kati lutuzeemu amaanyi tulabe nti buli muzadde munange oli eyo naye nga waliwo essuubi ate erisobola okuba nga nti omwana wo afuna obujjanjabi. Tulina Madrin era nga ye maama w'oyo omulenzi oyo bambi gwe basanga ne aplastic anemia, gwe tugenda okulaba olunaku olwaleero n'engeri gye bafunamu bone marrow transplant eri India. Kiseera nantegemanya Mwasuze Mutya. Okay, nziramu okubaaniriza Mwasuze Mutya ye program olugero olunaku olwaleero tugenda kubanga tuyiga ebintu bingi nnyo. Omama ono abantu bangi abamukwatirako, she had a very strong support system, naye n'okuzaala omwana oluvannyuma emyaka nga giigyo ne bagamba omwana ono alina ekirwadde bwe kiti, ekirwadde ekyo nga kyetaaga obujjanjabi obw'ebbeeyi, n'okubeererawo omwana oyo n'okulaba nti mumwagala ne mukkiriza nti kino kizze tugenda kiyitamu tutyaffe ng'abazadde ne baganda be tugenda kukwatiramu nga tutya family. So olunaku olwaleero katunyumyeko ne mami oyo omwana omulenzi oyo bambi. Madrin, wasuze otya? Nungi Stella, nsanyuse nnyo okubeera wano okwogera naawe n'abantu bonna bye nayitamu, ngera nga bw'ogambye amanya gange bampita Madrin. Ndi maama ali very grateful Mukama byankoledde n'omwana wange, era nebaza nnyo Mukama olwa the opportunity okutuula wano okwogera ne ba viewers bo okubagambako Mukama byankoledde n'ebintu bye tuyiseemu osanga bisobola okuyamba omuntu ali eyo. I know naddala nga abazaddeko abaana maybe abaana abo tuba grouping as special needs, abaana bali mu category y'aba special needs, abaana abalina ezo endwadde ezo okugamba nga zeetaaga obujjanjabi bungi nnyo ate nga bwa bbeeyi. Abazadde nsaba otuule okalire kubanga olugero luno luyinza okuba lukwata ku ggwe atoddemu essuubi. Omwana bane famire eri etya? Famire gyeri nnungi, abaana bali bulungi bambi. Okay, awo nno wetwagala otuzzeeyo emabega bulyako olunaku lwewazaala baby boy essanyu lye walina bye mwayita kwegamba awo wennyini awo njagala tutandikire. Of course, bwe nazaala omwana ono bamuyita Luke David, era essanyu lyali lingi, not only me naye abazadde bange, family yange yonna. Ono mwana aleese joy in our lives, aleese essanyu lingi, akuze ayagaliza abalala. He's a very soft child.
buli omu ali around him aba amwagala abayagala kuzannya naye. He has been a miracle. Era kuva mu buto nga tumuyita ekyamagero. He's a miracle to us. Yeah. Okay. Luke ono akulaawo atandika okusoma oba atandika okusoma? Actually, yali asomye nga maze baby class nga tuuse ne mu middle class kubanga yali alina emyaka 4. Nange era olaba talya bulungi omwemmere nga talya bulungi nga talina that ka body cause alina sister we omulala omuto ali Rose alina emyaka 3 nga Rose yalya Rose atekako omubiri nga Lulu ye talya nnyo, he's small. Yeah. Negere mwamuzalira nga buli kimu kiri bulungi tewaliwo wadde. Tewaliwo anything. Tests zonna mu ddwaliro zaalaga omwana ali bulungi nga ne immunization tuzikola all the time routinely. Ngera alwalamu obulwadde bw'abaana ka infection, nga tumutwala mu ddwaliro. Nga ne appetite ng'eriro naye nga tuboostinga appetite ye nga tumuwa mukene nga tumuwa ebintu ebizaamu amaanyi mu baana. Mbulira olunaku olwo ki ekyabeera? What was that major event eyaliwo ne mugamba tekatuba luyi? Kati Luke kale ntera nnyo muyita Lulu cause ewaka tumuyita Lulu. That's his nickname. Luke, okay. Naye Lulu yali azannya ne muganda we Rosa. Then omanyi bino ebyokuzannya ebyokubuuka then naagwa wansi n'amenyeka the elbow. So okumenyeka eyo elbow ne tumutwala mu ddwaliro ne bamukebera before they do the surgery. Ne basanga nga omubiri gwe talina musaayi, talina platelets ziyambako okukloting omusaayi ng'omanyi weesaze omusaayi then n'oklotinga n'olekerawo okubleedinga. Then ne baŋŋamba ne white blood cells sinnungi teziri mu mubiri. Dokita n'aŋŋamba omwana yabadde alwadde omusujja nga tannagwa. Ne mugamba omwana abadde talina musujja naye ewaka cousin we kubanga tubeera ne cousin baabwe cousin we abadde n'omusujja osanga n'ono oba abadde agenda kufuna musujja I don't know. So doctors ne bagamba okay ewaka baba walunga alina omusujja let's transfuse tumuwe omusaayi ogumala then tumukoleko. Ne tuagreeinga ne bamukolako n'afuluma. The operation was successful. Okumenya omukono yamenya omukono ng'abutereezezza bulungi. Okay. So with time ne batugamba after a month mujje tujjemu baali bamutaddemu screws a few to hold the bone together. So ne muzaayo babijjemu. Doctor n'agamba neera katuraninge test kubanga yali talina musaayi katulabe if he's now okay. And this time around he had become pale. The doctors noticed he has become pale. Let's find out maybe if he has any issue. So ba running your test era ne ba finding out nga talina musaayi. Ne bagamba omwana talina musaayi again, let's transfuse because waliwo limit omwana gy'alina okubeera nga alina mu mubiri. So wabanga talina musaayi balina omuwa omusaayi omulala okumuyambako. So ne baŋŋamba omwana muliise ebintu ebireeta omusaayi muwe greens muwe protein. Yes. Naye nkikoleera. So after 2 weeks era ne noticinga omwana ali pale. Oh, there was no improvement. There was no improvement. Kati bakoleze gundi even when we went to review baby gym era bakola transfusion endala. Did they do another one? Yes, they did another one. Then again with time like 2 weeks after I noticed the baby is pale. Talina maanyi, tazannya bulungi na munna banne. Buli kalwadde buli senyiga afuna ka cough. So ne ngamba ebyokusoma kasooka abeereko ewaka. Then ne muzaayo mu ddwaliro ne ngamba run another test and see his CBC and see if he has blood because he's pale. Never running another test era ne baŋŋamba your child has a problem. Talina musaayi, white blood cells zikise wansi ziri low, platelets ziri low. Ne mbagamba omanyi kamuzeeyo ewa dokita we amulabe awe Nakasero. Ne mutwale wa Dr. Dixon n'amucheckinga n'agamba omanyi Madrid
katulabe hematologist akola mu by'omusaayi specialist yes so awe Nakasero waliwo doctor bamuyita Dr. Sally era nengendayo nentula mu office nemulaga the tests from the previous tests that we were doing naziraba natunira omwana nangamba you know what mama Lulu ndoza katukole biopsy kono omwana biopsy bagikola ku bone marrow just to pull out the marrow ekiri mu makati ga marrow to run a few tests okulaba ki ekiri mu musaayi gw'omwana waki omwana takola omubiri gwe tegukola musaayi so nange nenzikiriza nakola bone marrow nakola biopsy ku mwana nangamba kati omwana muzeeye waka but keep doing routine tests to see if the child has blood waba talina mulete to transfusing tulindeko results zifulume kubanga zitwala obudde maybe 7 to 10 days so mulinda results nga bwetumanaginga nga bwetumanaginga era ne fruits ne protein ne those body building foods beetroot we did all those things yes so of course results ezo zamalayo ebbanga ki results zamalayo ezimu 75% of the results took 7 days then the 25% took an extra week yes so when I went to hospital najjayo the 75% ezaali zifulumye ne bangamba lindako ziri zijja naye nga ndi kubunkenke nga nze nantidde yes I want to know honestly I didn't even wait for the other results to come back I spoke to a doctor friend who also used to treat my daughter, Dr. Flavia from Princeton. Nangamba, you know what? Maybe try and see a pediatric hematologist. Onakola kubana abato. Kubyomusaayi. So, name crossing and ngende Mulago because usually he works in Mulago Hospital. Yes. So, nemukubira nengendayo nemulaga the 75% generally nfunye. Nagitunulira nemulaga ne reports zange ez'emabega webazi ku results bakunyonnyola ki ekigenda mu maaso n'omwana we bampa results unfortunately it was a Sunday in Nakasero saafuna budde kuddayo ate kulaba doctor eyakola bone marrow I mean eyakola biopsy yes nga nina okulindako ajje mu ddwaliro and I could not wait so ne nkubirako Dr. Flavia ne mugamba mwana wange tali bulungi kino what do you think nangamba waliwo pediatric hematologist ono w'abaana gezaako munoonyako gendayo n'omwana era ku Sunday ne nnoonya doctor yes ne mulaga results ezaali zifulumye ne mulaga ne zino ez'emabega ze mbadde nfuna nazitunuulira nangamba omanyi omwana wo kirabika ayina obulwadde bwe bayita aplastic anemia kubanga yabiraba nagamba bano abaana era mbalaba emulago abamu bajja naye Nakasero bali bangambye very few children go maybe in 6 years they can see one child with that condition they usually see leukemia sickle cells because those are issues that have to do with the blood so Dr. Noe chingamba nangamba so obviously wendaba mu results zino kunange ku experience yange omwana ayina obulwadde bwe bayita aplastic anemia so yatunulira results n'ebiri medical history gyabadde nembadde nayo nakola gundi conclusion ye nagamba ti kyekyo mwaddeyo nemukola results gundi tests endala confirming ati kati no in Uganda we didn't do it so bwe akingamba nemugamba okay I've never heard of this condition called aplastic anemia I know so what do we do next what's next nangamba kati ebino ebintu you either have to give the baby some tablets because this is severe this condition is very severe yes nemugamba it's severe what does it mean yes of course nangamba obuliddeko obulwadde bwe bayita sickle cells obuliddeko leukemia ebintu ng'ebyo yes so nangamba yes ne buno bulimu the same bracket yet because how you treat it is you have to deal with the source, the bone marrow.
because it spoils the child's bone marrow, and the bone marrow helps the child to make blood. Yes. So nangamba so tusobola okugezako muteeka ku ddagala. Yes. Bw'oba toyina say the ability to get the money and to do something very fast. Yes. Omwana tusobola muteeka ku ddagala. Empeke buli lunaku alina okumira empeke ziyamba omubiri gwe okukola omusaayi. Naye ng'ate ekyembi zino empeke teziyamba sijja kulimba mbu omwana ajja kukula abeerewo for long. Zempeke zimuyamba to buy time. To buy time? Yes. To buy time meaning bali bategeeza ki kituufu? Kitegeeza mbu zino empeke tezijjamuwa cure because it had tesobola muwa cure kumuyamba kubeerawo mu kumujjanjaba abeere bulungi. Nangamba so zeze empeke eziriwo, then waliwo option endala ey'okumukubanga empiso. Waliwo empiso ze tusobola omukubanga omubiri gwe gumuyambe okukola omusaayi abeerewo ng'abaana naye neera tajja kubeerawo nnyo, tajja kuwangaala era kisinziira ku mubiri gwe, naye tajja kuwangaala kubanga tekijja kujjawo kizibu kyayina mu mubiri gwe. Ng'ate n'empisa ezo za ssente nnyingi, miliyoni nga 12 buli mwezi, ng'ezo ssente zonna ngamba kati zino ssente zonna nzifune omwana wange awangale paka budde ki nga ndiko zino ssente, you know. Then era nangamba naye nga kyetusobola okukola ekisobola okumuwonya mu medical terms, ekisobola okumuyambako tusobola okukola the bone marrow transplant. Yes. Kati weyangambye ekigambo bone marrow transplant nensooka nentuula nentya. Yes. Of course nentya nnyo nengamba bino ebintu mbiwulira abantu baba bagamba bone marrow transplant naye kati kintuuseeko bannange. Ng'ate ndina omwana ng'ali awo naye nga so of course we yakiŋŋamba nange neŋŋamba kati bone marrow transplant osobola ogikola, era namubuuza osobola ogikola. Naŋŋamba nedda sisobola gikola, tebagikolera mu Uganda, tetunnafuna facilities infrastructure ezikola ebintu ebityo, ezikola ebintu ng'ebyo. Naye naŋŋamba waliwo ensi nnyingi zikola transplant. Waliwo Turkey, osobola okgenda e Dubai, ne Dubai yatandika bone marrow transplant, e US, India. Kati ne mugamba mwezi ensi zonna nsi ki gyowanrecommending nze bannange ntwale omwana wange noonye ssente ntwale omwana wange. Yes. So nangamba India kubanga abaana abasinga bagenda India. So and India is a bit cheaper. It's a cheaper option than maybe going to the US, you know. So nangamba bw'oba osobola you can mobilize resources and take the child to India. We can look for hospitals together. We can talk to doctors. You know, tusobola okwogera ne ba doctors online. Yes. Yeah. In the meantime, kati ngaawona temunanoonya basawo, temunakola byonna. Luke bamuganye nti no agenda kubanga afuna either empeke oba empiso. Yafuna ki ku byombi? In the meantime, as you were mobilizing resources? Yes, in the meantime, kubanga ekintu ekyo bakiŋŋamba ku Monday, but that's when the diagnosis came out. Okay. So in those kubanga nagenda bakiŋŋamba ku Monday, omwana ne mutwale India ku Friday. But in that span of ennaku nga nnya, omwana yali abeera baali bamuwa blood transfusions. Nali mutwalanga mu ddwaliro ne bamuteekamu omusaayi, ng'omusaayi guggwawo nga mu nnaku 2 mu mubiri gwe. Yes. Ng'olina okumuwa omusaayi omulala kubanga omusaayi gwe bwe guggwamu atandika ayinza okubleedinga mu kamwa n'ableedinga mu matu. Yeah, so you have to make sure the child has a certain level of blood and platelets in the body. Tugenda kubanga tutunuulira ku bintu ebyenjawulo. Of course omwana ono nga bagambye kino okuwona oba okutereera yeetaaga bone marrow transplant, and I believe so many parents abatulaba babagambyeko amawulire ago naye nga bagamba kati omwana ngenda tandikirawa bone marrow transplant tugenda kugijja like who agenda otuwa obuyambi buno bwe twetaaga omwana waffe oba muganda waffe okutereera. So we are going to also get there, but for now let us first look at how easy or how hard it was to take care of Luke in preparation for the transplant. You know. Of course, in preparation for the transplant, fena twali in shock. You know, nga omwana omulabanga something delicate
you know, something delicate nga fena tutya naye kye twasinga okukola in the moment kwe kusaba. Twekwata nnyo Mukama ne tugamba kati Mukama kino kizze tusaba otuyambe otulage ekyokukola kubanga abasawo batugambye kino. Of course abantu abasinga nabo bali close to me, the people who are close to me did not know, had not experienced such a thing, so they didn't know what to tell me. Yes. Yeah, you know, but the best they could tell me was, Madrin, you know what, let's pray. Eranga kuva we nafuna diagnosis natandika nali nsaba in the past naye natandika okusaba nnyo nga ngamba Mukama kino ekintu kizze naye njagala okijjeewo, you know, ogamba Mukama kizze naye ndaga maybe we tutuke India abasawo balala bajja kuŋŋamba ekintu ekirala yeah nga that's my prayer nga nsaba nnyo ne mukwano gwange nga mukwano gwange advising Madrin kati omanyi olina okubeera in a good mental state. Laba films zino ez'abalokole, you know, where children are going through the same things and they come out as, you know, victors. And I started being in that space. Era n'abazadde bange nga they encourage me, they tell me, Madrin, don't worry, you'll come through this, you'll get through it with the baby. Yeah. Okay, and then also the siblings, I mean, was there any like, Mommy, what's wrong with Luke? How do we treat him? Of course, the girl noticed because Omwana amusingako mutowe era yalabanga ke ekyuse ate doctor ng'amaze okuŋŋamba about the transplant yaŋŋamba naye olinayo omwana omulala nangamba ninayo akaana kalina emyaka 2 nangamba that's good policy ekkiriza transplant kubanga olina okufuna doona nga te nina omwana omu omulala. Sinangamba asobola okubeera doona ate ekirungi alina emyaka 2 kubanga policy ekkiriza okubeera doona 2 years and above okudonatinga your bone marrow 2 years and above. Sinangamba that's fine. Osobola okukola tests one in Uganda ne tulaba oba ali perfect match to donate oba osobola okugenda naye India nemugikolera eyo nemulaba if he's a perfect match because when ogikolera wano it still takes time. It takes like 2 weeks for the results to come back. Kyabunambiro kyetaagibwa mangu. Okay, so mwasitula omwana omuto mutati Rose. Yes, mwasitula Rose nemugenda nga mumaze okumbelezinga resources and everything. Yes. So of course nga tonagenda India soka nobuuza no getting in touch with those hospitals nebakuweereza zi quotation. Nogamba kale now if the transplant will cost about maybe $45,000 US or $50,000 US. Nogamba okay kangende kubanga ezo sente ziriko okukola transplant okukola tests zonna nokukola okufuna the stem cells from the donor. So twa planninga ne doctor yanfunira hospitals in India nenjogera ne ba doctor ne bampeereza invoice ne tutandika olugendo lw'okugenda India naye nagenda ne mami wange yambeererawo nnyo. She stopped everything that she was doing okubeera nange. Nagenda n'omwana omuto oyo Rose kubanga yali alina okuba doona ne Luke ne bampa ne nurse. Nagenda ne nurse because we didn't know what would happen on the way. Yes. Of course, the flights ziba zaagala to know is the baby okay, you know, is the baby fit to fly. Okay, kati tugenda kumulamu katono nnyo naye bwe tukomawo ate tutunuulire process eyo tutunulira ko ne kudona omwana oyo Rose yali by then yali emina emyaka 2 yaweerayo bone marrow ye. Okay, kale katumulemu katono nnyo then tukomawo. Kale baba nnyo kwekumirawo tukyagenda maaso ne program Mwasuze Mutya tulina ne mami Luke bakizuula nti nalina aplastic anemia era nga yeetaaga kugamba bone marrow transplant okusobola okutereera bingi bye byayitamu naye nga donna bwe tutuuse wetuwumulidde wali tutegeddeko nti nno his sister the 2-year-old ati yawaayo bone marrow eyo. I don't know how did it come about and also the whole journey through you. We definitely went with her because she was the only sibling.
So of course we twatuuka India in July bakola tests zonna zetwakola Uganda zonna baziddamu. Yes, to confirm. Of course with those medical terms bakola nera biopsy ku bone marrow ne basikayo marrow eyo ne batestinga omwana alina sickle cells alina leukemia over, so they confirmed ne bakonfirminga no ku mulenzi baddamu tests zonna kubanga ku sister we ku Rose twali tetumukozeeko test yonna wano. Yes, so we twaddayo eri bakola tests zonna zetwakola wano, even more than what we did here ku look ne bakonfirminga ne bakizuula mbu omwana alina severe aplastic anemia. Kati ye yali severe nga bone marrow ye ekolanga ku 5%. Nga kitegeeza tasobola kukola musaayi. Era we twatuukirawo bamukuba empiso gye naliŋŋaanye wano e Mulago, bamukuba eyo empiso ne bayongerayo mumuwa transfusions omusaayi, platelets buli kaseera paka nga bamazeyo tests zonna. Then for Rose era nabo ne bamukola tests okufinding out if she's a match. Nange ne bankola test emu okulaba if I'm a match. Then results ne zikomawo nga Rose mutowe. Fena twali 50%, nali 50% ne Rose yali 50%. Then naye ne batugamba engeri ono gyali omwana omuto talina antibodies nyingi nnyo mu mubiri gwe kabeere donor. So Rose ne basalawo Rose abeere donor. Omwana ne bamuteekera mu ddwaliro because you know when you're going for a transplant basooka ne batta all the stem cells in your body. Bakuteeka ku chemotherapy ne bakuteeka ku all those treatments. Yes. Bamuteekako for how long? Chemo? Bamuteeka ku chemo for 7 days ne bamuteeka ku radiation ne nga bwe bamuwa omusaayi because they used to check him all the time. Then when the time came for the transplant, donor naye ne bamuteeka n'afuna ekitanda mu ddwaliro. Ne bamuteeka ku ddagala okumuyambako okubeera n'omusaayi mungi mu mubiri, such that ne bamuteeka mu kyuma kye bayita ekya dialysis. Ndowooza wano tukirina wano e Mulago era. So dialysis omusaayi gwe guba guvaamu ne guddamu nga baggyamu stem cells. Zibateeka mwoli. Otyo kati awo, I don't know, how did it go? The real like surgery and everything. I don't know how did it do it. So usually when we're told a transplant, bone marrow transplant, bagenda kumusala. No. Right. Usually for the donor, bakola bateka mu dialysis machine. Ne bakujjamu omusaayi gwonna ne baguzaamu ne bajjamu stem cells ezo ze bagenda okuteeka mu mulwadde. So kitwala ebbanga nga ssaawa 6 nga bakikola. Naye yali ne maama wange yannyambako. Then nze nali n'omulenzi nga amaze okubeera mu ddwaliro for I think about 15 days nga bamaze omuwa chemotherapy n'eddagala lyonna lye baali bamuwa okutta ebiri mu mubiri gwe. Then we bamala harvesting okujja biri ebintu mu muwala babireeta ew'omulenzi ne babateekamu catheters. Zino they are bit tubes zino ennene ze bayingiza mu veins. Then ne bamutransplanting ne bamuteekamu bye bajje mu muwala through the tube. Yes, tebasala mbo bagenda kusala. Through the tube nafuna. Yes, through the tube ne bidda mu mubiri gwe, then ne bamu isolatinga. Balina okumu isolatinga kubanga jukira bamuwadde chemotherapy n'ebiri ebirala basse buli kimu ekisobola omuyamba okulwana okujirwana senyiga okulwana buli kamu buli infection wabaira delicate nnyo. Yes. Olwo omuwala ye wamala okutuwa stem cells ze n'abeerako mu ddwaliro for I think a day or two ne bamusiibula aba ali bulungi ye. Kati olugenda mu maaso n'obulamu bwe soka tutunye ku dono we obulamu bwe ye kati abiira waate dona ye taina kizibu kyonna provided the doctors have given her the medicine that she needs. After 2 days nga amaze okudonatinga addayo ewaka. So bw'odonatinga naawe osigaza
No, osigazamu kubanga before you donate, bakuwa eddagala where you produce, your body produces a lot of stem cells. Yes. Yali alya nnyo nga bamuwadde eddagala nga alina enough stem cells asobola okugabako. Yes. Then wamala okudonatinga eddagala balimuggyako omubiri gwe ne guddayo. Yeah. No. Okay. Kati look. Reaction, I don't know, was there any reception or kubiranga afunye stem cells from another person? Yeah. How did he react to that? We afuna stem cells, you know, of course, by no more isolating her for 25 days or kulaba how he's going to react to this. Naye mukama yatubeererawo nnyo mbu ono omwana fine chemotherapy etawanya enviri ziggwa, you know, abatutte chemotherapy bamanye ebizibu bya chemo, yes, amabwa okusesema, so byebyo ebintu ebyamutawanyanga chemo, naye nga stem cells yazireceiving, omubiri gwe gwazireceiving bulungi. Era the 25 days zaggwako ng'omwana tafunye buzibu mweyo room gye twalimu, naye nga abagenyi baali tebabakkiriza. Ne room gye twalimu yali covered nga abantu tebatera kuyingiramu. Omusawo waba ayingiramu aba ajja yeebikkiridde kwa avoiding infection, nga nange sifuluma nga naye tafuluma. Okay. Okutuuka okudde Uganda, tell me about briefly okutuuka okudde eno, and I don't know how it was like for Louis to still, you know, settle in and also as a donor. So nga tetunnadda Uganda, of course twali India wetuva mu ddwaliro, wetuva mu ddwaliro, of course ne tudda mu apartment, tebakukkiriza kuva mu India until ng'owezezza ennaku 10. Yes, kubanga ennaku 10 ziraga nti omubiri gutandise okukola, at least ziri stem cells zitandise okuyamba omwana. So of course twali mu apartment, then omwana we yafuna ebizibu mu apartment, yafuna ka infection mu apartment, ne tumuza mu ddwaliro, ne bagezaako okuchecking omubiri gwe ki ekiriwo, afunye infection. Ne bamukola ekintu kye bayita endoscopy, okucheckinga mu lubuto lwe kulwaki omwana addukana. Ne bamukola ka biopsy, omwana n'aclotinga. Kati awo bwe twafuna ebizibu nga clotinze, omwana n'afuna epileptic attack. Epileptic attack. Ne bamudosa mu ICU. Omwana n'ayita mu bintu bingi kubanga yali ku ventilator ennaku nga 4 mu ICU. Naye era Mukama yatubeererawo mu obudde, kubanga manyi Bible egamba mujja kumpita, call me, you know, reach out to me and then I'll show up and show you great and mighty things by'otamanyi. Mukama yatuyisaawo, abasawo yabawa, you know, spirit of excellence okuyamba ono omwana mu bizibu ebyo byonna byonna bye twali tuyiseemu. Nalaba nti, you know, okubeera n'essuubi kiringa omuntu, ate omuntu abeeranga Katonda, kubanga yeyambererawo. Nali nina essuubi mbu omwana wange ajja kuvaayo, nga n'abasawo baŋŋambye omanyi omwana wo nno mulwadde nnyo, ayinza obutava ku kino ekitanda, kubanga sawo bakiŋŋambako mu ICU, omwana mulwadde nnyo, tetumanyi oba tunaasobola. Naye ekyakuma Madrid nga oli mugumu, wagamba wasabanga n'ogamba nti Mukama kino tugenda kiyitamu, walina okukkiriza kuli nti n'omwana wagenda kukuwona. Nalina okukkiriza omwana ajja kuba bulungi. Of course ne support system gye nali nina around me nga teri aŋŋamba kintu kibi, oba bakigamba siwulira, you know, nga nange era ne bw'obiwulira tebiina kibi. No ataringa ekigambo ekibi mbu omwana tajja kuba bulungi nga tekiva mu kamwa kange, nga nze mbambaga omwana ali bulungi, omwana ajja kuba bulungi. Era obwo obudde bwonna obwali mu ICU ng'omwana ali ku ventilator, ebintu bingi byalingawo, naye ng'olaba Mukama yabikola. Bagamba omwana tassa, alina pneumonia, okiwaako ennaku nga 5, pneumonia n'egenda. Ogendamu leero nosanga omwana atirika omusaayi, ne bakukangamukko, n'osaba n'ogamba nedda omwana ajja kuba bulungi, n'oddayo ne bagamba kale omwana ateredde. Waliwo kale abazadde nga
tanafuna na Essubi lya kufuna bone marrow transplant tanafuna na muntu obali gwe bantu batandise dona mu kaseera kano. I don't know what advice do you have for those parents, because that's hard, you know. It's definitely nchimanyira babeera yaba bazadde ngaabo ne bw'oba olina omwana ng'alina ekizibu nga kino kiba kyetaaga noweebuuza ku basawo. E Uganda tulina abasawo abakugu be tutamanya ate nga gye bali. Yes, it's better we seek help from these doctors, because they will help us bayinza advise nga tetubeera nnyo ate ku omwana kansoke mwehabo kansoke kubanga era tukikola nange namuwanga hibiscus nemuwa nga mmanyi omwana ajja kuba bulungi mu kaseera akoza kijja kukola nagamba nedda let me listen to what the doctors are saying nga nange on my side ng'omuzadde nga bwe ndi ku mavivi nga nsaba Katonda yampa omwana, because there was nothing else I could do. So abazadde abali nga bali mu bizibu bino, at least seek help from a doctor. Naawe noonyerezaako, read about the situation. Kubanga nange I used to read about my baby's condition. Ng'omusawo wangamba kino nga nange mugamba, what about this? Can we try this out? Because I've read, that abaana bali mu eno condition kino kisobola okubayamba. So nga naye alaba okay mama gwendi naye abimanyi ekintu ekyo ekigwawo Madrid ogwamu Essubi n'omwana maybe sometimes n'omutwala ne mukyala eyo n'ogamba ajja jogira obeera kuno omwana ano naye tomutwalayo genda weebuuzeeko ku basawo kubanga era waliwo eddagala lisobola okugira nga liweweezako ku mwana ono nga we mulinda ate advanced treatments nga we zijja mu maaso eyo. So ezo nomwaziyitamu still look teyafuna kugamba yakiyitamu naye still in India, then you came back to Uganda. We finished that whole thing in India. Mwana yava mu ICU after 40 days. The 6 months zaffe nezituuka omwana ne batukiriza ne batuwa certificate ejje Uganda. Of course, wotuuka Uganda, now that's where the real treatment starts from. Kubanga eri obadde omukuma mu environment eri clean, so you have to do the same thing with Uganda. Tosobola muleka kubanga asobola okufuna infection ate wafuna infection kisobola okuba infection esobola okuddayo netta bone marrow n'omuzaayo ate India ate ozzeeyo okukola ki transplant. basobola okukikola gwokubiri waliwo abamu bakikola ogwokubiri naye ate omwana abeera ku risk waggulu nnyo. Omwana abeera ku risk. Omwana abeera ku risk. Ate zino infections ziri very vital mbi nnyo. So kiba kyetaaga we bakuwa protocol ez'okugoberera ozigoberere. Bagamba omwana ogenda mu isolating for a year. So muteeka awantu abatali baana kubanga abaana basoma bajja ne ssenyiga. Abantu abajja okulaba omwana balina okwambala masks. Omwana olina okugolola engoye ezayambala buli lunaku kubanga infections skin asobola ebintu bingi bannange bino ebintu nange. Yes, of course n'ebyendya bagamba omwana talina kulya butto, talina kulya spices. Emmere bw'oba ogifyumbye alina ogiriirawo ng'ekyayo kya hygiene. Basically hygiene has to be very, very good and paramount. Yali yakyukamuko nga kati appetite ezze ali mu kulya oba yakyatwala ebbanga because yali mu ICU for a very long time. Of course yali malnourished talya for a very long time. So twagezaako mpola kubanga olina okumakinga sure omuwa a lot of proteins omubiri gwe guddemu nga bw'aba tayagala nnyama osobola okublendinga the meat nawolaba nti anywa omuwa ebintu ebizaamu amaanyi mu mubiri naye yaddamu ate ne sister we yali naye twagamba tetujja mu isolating yekka katumu isolating ne sister we such that bazanye bonna so nga kyetukola omulenzi tukikola n'omuwala. Kati nga okufumba emmere oba ofumbye emmere making sure bonna bagirya. Yes, alabira kuuli. Yes, the food has to be clean. Woli woba ogolodde engoye ze nezoono olina ozigolola. Yes, woba batadde mu clean environment jo disinfecting ze
make sure n'omuwala olina okudisinfectinga environment. Yeah. So it's a lot of work. Abazadde abamu abajja kale nga bakoze transplant bagamba omwana ajja kuba bulungi transplant ewedde naye ekintu ekyo kiri very important. Environment y'omwana erina okuba clean. Omwana talina after. After, because it takes time, it takes a year ng'oli mu environment. You know, the child has to be in a clean environment. Abagenyi osooka n'obeesonyiwa. Abo abatagala kwambala mask, abatagala kwoza ngalo nga tebannakwata ku mwana. So it's best actually abagenyi osooka n'obaleka, because I remember when I came. When I came, uncle wange yampa apartment ku Kavelex awe ekigo n'angamba, you know what, jangu n'omwana obeere wano paka omwana bawona wano abagenyi tebajja kujja wala ekisooka ate, you know. So when asooka nembeera n'omwana for some time to make sure that the baby gets used, naye n'ekyokudde waka kyamuyamba kubanga he saw, you know, the environment. He's home, like his sister. Tali mu ddwaliro, tali asobola okufuluma weeru n'alaba ku, you know, the air and the trees. So I know abazadde abamu balina abaana bangi. Oh, that is Luke. Yes. Oh dear. Balina abaana bangi baba beebuuza kati awo yali mu ICU. Baba beebuuza mbu kati donor. Oba olina abaana basatu. You do the tests on all 3 children. If you find out you have one who is 100% a donor match, go with that one because the risk is low. Omwana tajja kufuna infection, tajja kufuna challenges after the transplant. Yes. Okay. Of course, abazadde oyogeddeko nabo naddala balinayo abaana abalala. Naye abaana abalala abo bwe baba nga bali match, you can actually go ahead and do the bone marrow transplant. Instead of ogamba nti abaana bange abalala sijja bateeka mbuzibu noba tubatadde mbuzibu okukyalo boyamba atoli. That's a support system. I don't know, emotionally. I don't know, how was it like? Because going through this, it's hard. Trust me, you can lose your mind at one point. You can lose your mind. But bakwano bange bambeererawo nnyo. My friends, I'm so grateful. My workplace, you know. Tukola, I want to know in a workplace, and the people at the workplace become your family. That's what happened. They became my family, my parents, my siblings, their father. I had a good support system, I must say. God has blessed me with a good support system while I was in that state. Newenajje Uganda. Support system yasigalawo. Bakwano bange nga bankwata omukono ne basaba nange ne bangamba Madrid omwana ajja kuba bulungi. Era Madrid omuntu nga talinayo baluganda balala. Abazadde kale katuli abazadde katulinayo baana balala. Ate nga n'obujjanjabi nabwo nga bw'obumanyi bwa bbeeyi. I don't know what's normally like the easiest way to go through that. There's no easiest way, but I mean manageable way. With a child with such a condition, of course, definitely me being born again, I'll say you have to seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Wekwate mukama. Tuwerabira mukama kubanga he's the finisher, you know. He's the author, the finisher of everything. Unobradde bunaona bwalese aba ayagala okiyitemu and then you glorify God's name at the end. That's what I'm doing right now. But then also seek help. Seek help from the doctors. We have very good doctors in Uganda. Seek help from the doctors. Seek help from people who have gone through the same thing. Because I wouldn't mind telling a mother what I have gone through. Mistake Nakola, n'ekintu Nakola ekyanyamba, yes. Because mistake emu Nakola, omanyi ogende India nga you're not keeping in touch with the Ugandan doctors. That's one of the mistakes we make, yes. When you go to India, it's best, because ogenda koma we wakango maze transplant, ogenda kutandikirawo. So when you go to India, banabasawo bajja, you know, to treat you, to give you everything, then they'll send you back home. Then you have to start with the doctor in Uganda, because almost every month twalinga mu ddwaliro. Keeping in touch otegeeza nti progress buli kimu kigenda maaso eri India obategeezaako. Ng'obategeezaako nga nabo you seek their view. Naye abasawo India bangambye kino, what do you think? Yes. Also them they know these things. Only that India balina technology omulungi nnyo ate okutusinga, you know. So that's one of the things I feel I should have done more
I should have, because it's easy for you to transition oba okoma we Uganda. Kubanga obadde in touch with them, they even know Omwana kati wayimiridde and all. So bagamba, oh, this happened, okay, let's do this. So but kyenakolera nga manyi I've made that mistake nasalawo kubaweereza file y'omwana ngamba but I have not been keeping in touch because but even you be overwhelmed. That's so bad. Sometimes it's understandable. Nebagamba file yeno. So nebagiyitamu nebagamba okay, let's do this. Let's come up with a plan. Doctor nagenda kola kino, doctor nagenda kola kino, because after a transplant you need to see many doctors. You only won't see one for blood. Olaba omuwa pressure kubanga omwana abeera hypertensive. Nolaba wa nutrition emmere y'omwana. Nolaba kubanga kati owange kubanga yali ku ventilator yali ayina tracheostomy aka pipe ke bateeka muno ng'omujje ku ventilator. So ng'olina okulaba ENT gabasawo bangi betulaba. So Louis is a fighter. Louis is a warrior. I don't know, when you look at Louis now, what comes to your mind? Because when I look at Lulu right now, I can't help but thank God because God has been so good. God has been so gracious. And when I look at him, I see a miracle. You know, I living testimony. Yes, just I see a miracle, and every opportunity that I have, I can't help it but talk about what God has done for me. I know. Because I know there's someone out there who could be going through the same thing, and they only need to see Luke, my baby, and then they will know that, oh God, yes, there's a God. If God did this for this boy, he's definitely going to do it for me. Oh my goodness. And I love the fact that you never gave up. You never gave up on Louis. Much as I know it is overwhelming to have a child either with special needs or diagnosed with a very, very serious disease. Abazadde abasinga bakiruzingira awo ewati awo, and then they don't know even where to start. But Madrin has advised you guys to seek medical help. Tomwana tomutereka mu nnyumba tomutindika nedda mutwale bamukebere otandikira awo. Nebino ebya bone marrow transplant oba kidney transplant or whatever your child is suffering from nga bagambye yeetaaga transplant, any type of transplant. Getting a donor might not be the easiest thing, but if you have other children, mutandikira because agambye it is even like risk ebeera ya wansi okulaba nti mwana ate afuna ebizibu ebirala. Woba toyina era still ndoza kusaba nakubeera n'essuubi n'ogamba nti omwana wange luliwo olwo omuntu n'avaayo n'agamba nti nze nsobola omuwa ensigo oba bone marrow oba kyonna omwana kyeyandyetaaze. N'abazadde abamu in case woba toyina baana balala you can still donate. Although it's hard for you for chances go kubeera 100% match. Usually we're 50, but you can still donate. Technology is also improving. There are other things that are now coming up. I think parents should really read. Should read what's happening. Should also read their Bibles, of course. And God is still in the business of restoring, healing, and making things good and new for everyone who is out there. Okay, mbulira koko nga tumaliza mu dakiika emu yokka by'osinza okuyigira muno olugendo. I don't know. What is the most important? Maybe 3-4 things. Okay, in this journey, one, I've learned hope. It's good to be hopeful and not be negative, you know. It's good to be hopeful because when we speak, the things we speak actually come into manifestation. So they can just keep positive. Then of course it's also good to have a good support system. A good support system because they'll help you keep your mental state in sync. And above all, Mukama. Above all, I know people trust in different things, but God is the author and the finisher of our lives. Mukama wabatuwadde bana abaana asobola to grant us the grace to stand in the gap for our children, to sabira abaana baffe. You know, we speak life into our children. And twekwate Mukama tasobola kulema you know, when you cling onto him and call unto him to help you all the time, he will definitely show up. Thank you. Naye nga tumaliriza kabuuzo kali waliwo omuntu eyabadde ampeereza message ng'abuuza oba
omwana okufuna ekintu ekyo mwamanya kyekyava? No. Unfortunately, twabuuza abasawo. We even did very many tests. Naye ne bangamba nti the bone marrow of the child just failed. Of course, bambuuza gy'obeera Uganda mubeera ku mazzi, you know, maybe chemicals from the water. Mubeera awali entalo, you know, maybe because the patients who come to India with that issue are maybe from Iraq, even those places. Mbagamba no. Tubeera Kampala, you know, basically we stay in a decent place. Yes. So there's no way. But you know me well, we do not have a concrete reason why your baby's bone marrow failed. Yeah, but it unfortunately it failed. So kino kyembalinya okujjayo era okyogedde bulungi nti this can happen to anyone. Yes. So nkyogambye kituufu tusabire abaana baffe. And when it happens tukkirize nti kibaddewo kubanga bw'okkiriza ate ofuna amaanyi n'obuvumu obuyita mu kintu ekyo. Okay, thank you so much, Madrine. Please send our love and warm hugs to Luke and Rose and to the entire family. We love you so much and we thank God for the good works He has done in your life. Thank you so much, Stella. Thank you for this opportunity. You're welcome. Kale bambi, kusibulako kubatu. Everyone who is listening to this, you know, story of Lulu that has turned out to be a testimony in my life, be blessed, and I hope it gets to help someone out there who is in the same situation. Thank you. Kale, thank you so much, Madrine. But this week. And we still have more for you guys on Mwasuze Mutya through Tuesday till Friday. We are going to be here 9 to 10. Mwekumire wano tuchalete bintu bya bingi nnyo temuvaawo mweraba. Kale.